know when you actually have no idea. When I signed with Renault, I think one of the first things was like Daniel Ricciardo's salary, and I was curious to see like if it was accurate or not. So that was probably one of the things I did. It was off, yeah. It was like 5 times the amount. I'm just kidding. It really wasn't. It was back when I was 8 years old. I guess like I'm going back to go-karting days. I think it was July 1999. Yeah, it was a first as well. So I went straight to the top. I remember my first trophy. I was about 8 years old. Bizarre, I got a trophy for finishing like 7th in the race. They did trophies down to 10th. So everybody felt like a winner. I remember it very well. They gave me a trophy and a bottle of 7-Up, and that was our version of champagne back then. You try to spray it? I did. It worked out pretty well, actually. It's called the Cheddar Challenge. It was a bike race. We just went up a hill, around a hairpin, and then back down. It wasn't really me who won, it was more my dad pushed me to the top of the hill quicker than everyone else's dad. Probably around 2009 in Kirby. Well, that was my first go-kart race. I won, so what I remember, it doesn't matter about the winning or the podium. For me, it was my dad because he was my mechanic. He was so nervous next to the side of the track that it was actually motivating me. I was basically a bit laughing inside my helmet when I was 7 years old. James, follow me! Eccomi qua, ciao! Ragazzi, non fatevi fare brutta figura che c'è gente che sta facendo il video. Facciamo un po' di casino da questa parte, vai! Guarda qua! Quanta birra che stanno in qua! Allora, di qua! Andiamo di qua, James, fast! Super fast, super fast! Vediamo un po' se ci sono! Attenzione! Prima attention! Ci siete? Ci sono qua! Fateli sentire! Siete sullo schermo, attenzione, guarda là! Guardate la telecamera sul palco! Ci proviamo anche dall'altra parte! Vediamo se ci riusciamo! Allora, non so se mi vedete, sono qui! Guardate, sto girando e saltando, eccomi qua! Da questa parte, telecamera mi inquadra, 1, 2, 3, applauso! Ok? Ok? Sai bene? Per Monza! 1, 2, 3! This is how we do, è come facciamo noi qui in Italia, facciamo un po' di casino, bene? Dave Pagani in console, io sono Brian. Dave, mettiamolo quel pezzo, mettiamolo. Voglio un po' di casino. Prego, prego. Prendete posto, amici. Stoppa tutto. Ora, now, supporter, qui sulla tribuna centrale. Il nostro DJ lancerà un disco. Io voglio vedere un po' di casino. Muovete tutto ciò che potete muovere in maniera educata, ovviamente. Dave, 3, 2, 1, musica! Vi vogliamo casati! Fammi andare in fondo, vediamo se c'è un po' di gente. Guarda tutti quei telefoni a fare le foto. Everybody with phones to make photos. Guarda che spettacolo per gli occhi! Il rumore dei motori, l'odore del carburante. Il Gran Premio d'Italia. Fate i video, fate le foto. Quest'estate più che mai ci ha regalato davvero dei sogni pazzeschi, ma torniamo sul sogno della Formula 1. La bella notizia è che Carlos Sainz è all'interno dell'abitato e quindi può continuare la sua avventura qui a Monza dopo il brutto incidente occorso durante le prove libere 2 alla Ascari, quindi
So you'll be happy if you finish this 4th and 5th, or do you think you might get somebody in front? I think we can get somebody in front, but you know, both cars having to start at the back tomorrow. That's already +1, but you know, if they see a gap, I'm sure they're going to go for it. Have a great sprint. Thank you. Questo è il vostro momento di godervi la gara. You will enjoy the race. Con la voce. Ci siamo, Formula Unit Power by Ferrari, driven by Antonio Giovinazzi. Robert Kubica is 19th in the last row, together with Nikita Mazepin, number 9. As Ferrari, back Giovinazzi, sub Vettel and Lance Stroll. This means Aston Martin row number 6, row number 7 Alpine, and Russell and Latifi, row number 8 Williams, Tsunoda and Schumacher in row number 9. Now second row, okay, waiting only Alpine, Russell, Mick Schumacher, Tsunoda, and then Kubica and Mazepin. That's all. Tutti pronti anche al muretto e ai box. Ferrari, team manager, sono tutti schierati e in grande tensione per questo secondo esperimento, per questa seconda sprint race. Come abbiamo visto dal comitato, ecco la bandiera verde, quindi siamo pronti a partire. Eccoci, 4, 5. Sprint race in testa Bottas, Hamilton, Verstappen. Vediamo chi va a conquistare la prima posizione e sembra proprio